Joining me right now is a Rizin Bantamweight prospect, Kenta Takizawa. Kenta, thank you so much for joining me today. What have you been up to today? Right now, it's the evening. Did you get a lot of training in? What's the training schedule like? 滝沢先生、まずは、今日お時間いただいてありがとうございます。直球で聞くんですけども、今まで何されてました？ちょっともう今日夜なんですけども。今ですか？今までですか？昼前ぐらいからトレーニング、フィジカルトレーニングして、サーキットトレーニングみたいなことをやって、で、少し休んでました。これから9時ぐらいから練習するんで、その前まで休んでる感じですね。So I did some circuit training, my physical training in the morning today. And I go back to the gym at 9 p.m. today. So right now I was just kind of resting, and you caught me in between resting. Perfect timing then. Let's jump right into it. Rizin 25. You made a quick turnaround against Hiromasa. You guys battled it out. It was a great fight. I love the fight. The dust has settled. What are your overall thoughts on what happened? まずちょっと前回の試合を振り返っていきたいと思うんですけれども、はい。ライジンでデビューしてから結構早いペースで今度また大井久保選手と、試合したと思うんですけれども、はい、素晴らしい内容で、本当に、素晴らしい試合だったと思います。で、瀧澤選手、振り返ってみて今どのように思われますか？振り返ってみて、やっぱりテイクダウンがあるっていう武器の多さはとても大切だなって思いましたね。今までは僕17戦してまだ一本もタックル行ったことないんですけど、組み技をやろうっていう意識を戦いの中で持ったことがないんですけど、それがあることによって今までの自分はタックルの切れるキックボクサーみたいな感じだったんですけど、それをもっと武器増やしていかないとダメだなって思いましたね。From that fight, I learned that having a strong takedown definitely it gives you more depth in your fight game. Because I fought 17 fights professionally, and I don't think I've ever shot into anybody. I was more like the kickboxer with really good takedown defense. But after fighting my last fight, I realized that just having a good takedown, you can use it to set up so many other things. So I've learned through that fight that I need to start learning how to take shots and going for the takedown in order to level up my game. Is that what the focus was for this camp, or is that the focus? What you're going to focus on from now on is a lot of wrestling, a lot of takedowns? じゃあその前回の先生の学んで、今練習でテイクダウンだったりグラウンドは今強化してる感じですか？強化してます。強化してますけど、マインドが変わったって感じですね。使ってもいいというか、使おうって思い始めたっていう感じですね。今までずっと練習はずっとしてきました。So I've always been practicing my ground game and takedowns, but what I learned from my last fight was more of my mindset has changed. I believe that it's okay to shoot because I used to pride myself of being just a stand-up fighter, but now I know it's okay to shoot and it benefits my style if I shoot. Did you fall in love with the knockout so much? Is that why you didn't turn to the wrestling? その滝沢選手は、こう試合中にテイクダウンとか行かなかった理由としては、あくまでもこのノックアウトする、打撃で倒すっていうところに強いこだわりを持っていたんですか？いや、やっぱり KO っていうのが一番気持ちいいし、面白いと僕の中では思ってるんですけど、やっぱり勝たなくちゃいけないなと思ってて、で、今までやってきたのは、テイクダウンして自分、アマチュアの時とかこう寝技でやられる展開とか、下からテイクダウンせっかくこう、上取ったのにこう下からやられるっていう展開があってトラウマになってた部分がありまして、で最近っていうかずっと、ね、寝技の練習をこう続けていくうちに寝技のトラウマというか練習ではやっぱりだいぶ強くなってきたんで、前回の敗戦でちょっと寝技も試合で使おうっていう気持ちになったって感じですね。So first of all, it feels good to knock someone out, and that's like the best feeling. And I think that the fans like it better. I think it's more exciting to finish the fight with a knockout. So I think that's what I was trying to do throughout my career. And
But obviously after this fight, I think I need to learn on my ground. I was kind of traumatized during my amateur days. I was kind of traumatized because I would get submitted from up on top a lot. And I think those are one of the reasons why I don't want to go to the ground. I don't want to be on top. But I've been practicing hard and I've been working on it. And I'm starting to get very comfortable being on the ground. So, I think it's time for me to start working on my ground game and utilizing that skills. How were you physically after the Hiromasa fight? 荻久保選手との試合の後、体のコンディション的には、どんな体調だったんですか？体のコンディションは、痛いところはそんなになかったですね。顔の腫れは、1週間ぐらいでは本当にきれいさっぱり治って、体が拳が痛いとか指が痛いっていうのも特になかったです。My body, I didn't suffer too much damage. I didn't have anywhere that hurt. My face was swollen up a bit for about a week, but everything after a week it cleared out. And I don't have any parts of my body that hurt, so I think it's a good thing. All right. Now, your upcoming fight, Rizin 26, you got another big name in the division. When they offered you Sasaki, what were your initial thoughts? じゃあ次の試合、ライズン26で、これまた知名度の、ビッグネームの選手とやるわけなんですけれども、はい。このウルカ選手を告発されたとき、どのような気持ちでしたか？また四天王ということで、すごいいいチャンスだなって思いましたね。I thought it was a great opportunity going against a big name in Rizin, and yeah, I felt it was a great opportunity. Fighting on New Year's Eve, that's, something special. Was that also something like an opportunity that you couldn't pass up? その日にちも大晦日っていうことに対して、何か特別な、これはやっておくべきだなみたいな、特別な感情はあります？やっておくべきことは特にないんですけど、特別な感情というか、大晦日はやっぱり、注目度が高いと思うんで、しっかり、フィニッシュしたいなと思ってます。So yeah, it's not that it's special, but the New Year's Eve events always get a lot of attention. So I really want to fight on that stage and make an impression. Okay. Now, what are the key differences between Hiromasa and Sasaki? 扇久保選手と佐々木ウルカ選手を比べたときに、この2人の選手の最大の違いは何ですか？最大の違いは、身長と距離感、打撃のスキルと、組も違いますね。組の、ウルカ選手は動きの中で1本取るイメージで、大久保選手は固めて削っていくイメージですね。So there are a lot of differences. First of all, the height difference and the distance that they fight in is different. And their ground styles, their styles are different too. Ulka he works his way into a submission during a scrabble in the movement, but Hiromasa, he likes to hold you down and then submit you. So I think those are the big differences. Do you prefer to fight a taller opponent compared to a shorter one? 滝沢選手としては、自分より身長高い選手とやるのか、低い選手とやるのか、どっちの方がやりやすいですか？僕は自分より身長高い選手初めてなんですけど、身長高い人ほど的が大きいんでやりやすいとは思ってます。So this will be my first time fighting someone who's taller than me. So, but I do think that it just makes the target that much bigger. So I'm assuming it's going to be a lot easier for me to find that target. All right. Now, what do you think about yourself? What separates you from Sasaki? What do you feel like you dominate in? What aspect? 滝沢選手は佐々木選手と比べたときに自分の方が優れていると思う点は何だと思いますか？爆発力ですかね。I think it's my explosiveness. All right. Now, this is around a 5-week turnaround. What type of training camp are you in? Do you even have training camps, or are you the type of fighter that just trains and fights? It doesn't matter when. 今回5週間ぐらいの調整期間だったと思うんですけども、はい。今回の試合に向けて特別な練習はしてますか？そもそも滝沢選手ってファイトキャンプ、試合に向けて集中した練習をしたりしますか？それとももうずっとひたすら練習をしていて、もう試合に備えるという、どういった練習をする選手ですか？僕はずっと
練習をし続けて、で、試合が決まると基礎体力を上げるためにいつもの練習メニュープラスランニングとかサーキットトレーニングを増やすって感じですね。So I'm a type of fighter who trains on a regular basis. And then whenever a fight is confirmed, I work on my endurance. So I add on my everyday routine, I add running and circuit training to increase my endurance. Now Sasaki, he's returning from a broken jaw and he's been away for 14 months. Do you see him coming out real cautiously against you? 佐々木選手は、顎の骨折という大怪我からの復帰、そして14ヶ月ぶりの試合という、条件なんですけれども、その佐々木選手はその一番最初慎重に出てくると思いますか？いやー、どうだろうな。いやー、どうだろう。まあ、ウルカ選手結構アグレッシブなんで、アグレッシブに来るんじゃないですかね。Yeah, I'm not quite sure, but I think overall he's an aggressive fighter. So I think he's gonna go be aggressive from the beginning. All right. So do you plan on matching that aggressiveness and testing that jaw early? Do you think that that is the key to winning this fight? じゃあもしそのアグレッシブに出てきたときに、その顎を狙い撃ちするのか、そういう風な戦略で、構える感じですか？まあ、いつでも顎は狙ってます。I'm always going for the jaw. Okay. So how do you see yourself winning this fight? Do you feel like you're going to get the knockout or do you want to get the submission on the submission artist? この試合はどのように、終わらせたいですか？ノックアウトなのか、その寝技のスペシャリストに一本で決めたいのか、何かありますか？まあ、ノックアウトですね。The knockout. All right. One last thing before I let you go. The title fight that night in the main event, Kyle Sakura, Kyoji Horiguchi. Can you give me your breakdown? Give me your prediction on that fight? これちょっと最後の質問になりますけども、大晦日のメインイベント、堀口選手対朝倉選手のこの試合展開、試合予想をちょっと聞かせてください。今まで通りの動きができるのでしたら、堀口選手が勝つとは思ってるんですけど、その怪我の具合によってですね、同じようなパンチを当たらないようにしてると思うんで、そこは堀口選手が有利だとは思うんですけど、怪我の具合で体のコンディション的には不利だと思ってます。作戦的には堀口選手が有利で、体のコンディションは朝倉海選手が有利かなと思ってます。I think it all comes down to Horiguchi's condition, how much he has recovered. And if he can move the way he used to do, I think Horiguchi will win. But we're not quite sure how he moves and how he's going to react to his injury. So as far as the body condition-wise, I think Asakura has the upper hand. But I think Horiguchi is definitely not going to eat the same strikes as last time. So I think a game plan and the solid game plan would be Horiguchi. The condition would be Asakura. That's my take. Oh, and one more thing. When do you feel like you'd be fighting for the title? You get this win against Sasaki. Do you feel like you're one fight from the title, two fights? What do you think? それでもう一個質問お願いします。ですね、自分自身、タイトルマッチからあと何試合ぐらい離れてると思いますか？そういえばこの佐々木選手に勝った後、どれくらいでタイトル挑戦できると思います？どんぐらいだろうな。タイミングによってだと思うんですけど、2試合、3試合ぐらいですかね。I think all depends on timing, but I'm thinking maybe 2 or 3 more fights. All right, December 31st, Rizin 26, Saitama Super Arena. Kenta, thank you so much for the time. Good luck on the fight. All the best to you and your team. 大晦日の試合、滝沢選手頑張ってください。今日はお時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。Thank you so much. Take a move in the ring. You can hit me with a word.